Okay. Now, kalian tengok dekat sini. Okay, ada banyak benda dekat sini, tapi yang mana yang you nak kena ingat dekat sini? Okay, structure ni yang paling utama sekali lah, yang main dia kan. Okay, testis lah. Okay, your main structure lah untuk lelaki. Okay, and then we have apa lagi yang penting? Lelaki, mana lagi yang penting? Testis, okay. And then you have urethra here. Okay, ini yang structure yang penting lah. And then you have vas deferens here. Okay, you have epidermis. Ni kuat penting jugalah. Okay, so testis ni yang main. Okay, because your sperm is produced in testis. Okay, testis ni covered by scrotum kan. Okay, and then after they produce sperm, dia akan pergi dekat your vas deferens here. You can see vas deferens here. And then nampak tak dia akan pass through this seminal vesicle. Okay, seminal vesicle, and dia akan pass through this apa nama dia ni kat sini. Okay, nampak laluan dia ni kat sini. Okay, so dia akan kat sini you ada prostate dia bawah ni, kalau you perasan. Okay, prostate gland. Ni sangat penting ya, prostate gland, and also bulbourethral gland. Ni penting yang macam ni lah. P ni, this is bulbourethral gland. So dekat sini kelas bulbourethral gland, prostate gland, seminal vesicle, kita panggil dia ni accessory. Okay, accessory gland, accessory apa ni? Ni lah, accessory gland dekat sini, kita panggil dia accessory. Walaupun nama dia macam accessory, tapi dia bukan accessory. Dia penting sangat. Okay, sebab yang ni, yang tiga ni, seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, nanti later on you akan nampak dia akan produce secretion. Okay, secretion, dia akan form cecair. Okay, and dia akan bercampur sekali dengan sperm, dia akan form semen. Okay, and later on dia akan release out through this urethra. This is urethra. And if you can see here, okay, penis is covered by spongy tissue dekat sini, okay? Tak ada tulang, okay? Spongy tissue, and it is full of blood vessels. Ada banyak salur darah dekat penis you. Okay, ada banyak lelaki lah, okay, ada banyak salur darah. That's why dengan spongy tissue and then with blood vessel, it is easy to erect. Okay, easy to erect, especially bila darah banyak mengalir dekat situ lah. Okay, because if there is something that stimulate, then you can erect. Okay, and sometimes bila contoh waktu pagi kan, ni ilmu semua kan, so relax bila waktu pagi testosterone level you very high. Okay, bila very high, dia akan menyebabkan erectile tissue dekat sini akan erect. Okay, ada blood flow dekat situ, so that is good sign actually. Okay, so faham testis is your main organ lah, and then you have this accessory gland lah. Okay, accessory gland. Okay, and then epidermis here. So ingat structure ni. Yang lain-lain ni, okay, bladder, you tahu lah, urinary bladder. Yang ni tak ada apa pun, tak perlu sangat. Okay, pubic bone pun tak perlu. This one, cavernar body pun tak perlu. Okay, yang penting saya dah bulatkan dekat situ. Okay. Okay. Okay, now most mammals, okay, human lah in this case, produce sperm properly when the testes are cooler than body temperature. So maksudnya in order to produce sperm, okay, nak produce sperm, make sure your body, dia punya suhu testis tu cooler than body temperature, and normally it is 2 degrees Celsius below the core body temperature. Okay, that is why your testis is hang outside your body, bukan di dalam, di luar, sebab dia nak ensure that suhu tu tak sama dengan suhu badan. It must be lower than our body temperature, 2 degrees Celsius. Barulah you boleh produce sperm lah. Okay, so kalau sama tak boleh, dia kena lain sikit. Okay. Now next, okay, testis. Okay, again saya cakap yang testis ni yang main kan. Okay, if you do a cross section of your testis dekat sini, okay, you can see here dekat sini, okay, ada lobule. You can see here lobule kan. So yang kuning ni lobule. Dalam setiap lobule, okay, in each lobule ni there are 4, there is 1 to 4 kat sini.
Okay, there is 1 to 4 tightly coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubule ni penting. Okay, dalam setiap lobul ni ada 1 hingga 4 tightly coiled seminiferous tubules. Okay, seminiferous tubule ni untuk it is the site for sperm production. Okay, so seminiferous tubule ni of each lobe converge to form a straight tubule that conveys sperm into retitestis. Okay, dekat sini adalah tempat where your sperm is produced. And then after that, dia akan channel the sperm to retitestis. This is retitestis. Okay, this area retitestis. After retitestis, then dia akan pergi ke epididymis. Okay, you can see here, this is epididymis. Semua ni, epididymis. Okay. Okay, so dia akan form dekat sini Okay. Now, yang ni saya gambar lain you tak ada Imagine, okay, kita buat cross section of this seminiferous tubule. Okay, kita buat cross section of this seminiferous tubule. Ini yang you akan nampak. Kalau you masuk lab, you akan observe. Okay, tapi sebab you tak masuk lab kan, so you kena imagine lah. Okay, if you do a cross section, okay, you akan nampak dekat bahagian, this is seminiferous tubule. Okay, one seminiferous tubule. Kat sebelah ni ada seminiferous tubule, sini pun ada seminiferous tubule. And ruang-ruang antara ni is interstitial cell lah, interstitial fluid lah. Okay, and dekat sini spermatogonia. Okay, ni belum divide lagi lah spermatogonia, and soon dia akan divide lah. Dia akan form primary spermatocyte, secondary spermatocyte, and semakin ke dalam ni, nampak tak? The end result here. Apa yang you dapat dekat sini? This is sperm cells, okay, or spermatozoa you panggil dia, ataupun spermatids, okay. So you akan dapat ni. Selalunya kalau dekat you observe under microscope, you tak nampak, tapi you akan nampak. Okay, this is seminiferous tubule. Kalau you observe selalu you tak akan nampak. You hanya nampak macam berselirat dia punya dia punya ekor dia tu. Okay, dia tak berapa nak clear. So you akan nampak tu saja. You tak akan nampak kepala dia. Kepala this sperm ni. Okay, you hanya nampak macam jalinan tali sahaja in the lumen. Okay, of seminiferous tubule. And this is the basement. Okay, inilah. Ni gambar yang cantik. You tak akan nampak gambar macam ni lah under microscope. Saya letak. Ni gambar yang you akan nampak under microscope actually. So this is one seminiferous tubule. Okay, spermatogonia of course dia paling luas sekali. Okay, spermatids here. You can see spermatid. You tak nampak kan? Dekat sini you tak nampak pun dia punya ekor dia kan? Yes, sebab this is microscope biasa. Okay, and then dekat sini nampak tak? Cells that undergo mitosis and meiosis. Dekat sini. So you can see here ni spermatocyte. Okay, maybe ada secondary spermatocyte, and last sekali spermatids. Okay, ni secondary, primary. Okay, okay, you nampak So yang ni another seminiferous tubule. Yang kat sini pun another seminiferous tubule. Okay, inilah seminiferous tubule. Okay, dalam you punya testis. Okay. Next, apa lagi? Okay, Leydig cells. Pernah dengar tak Leydig cells? Leydig cell. Leydig cell is the cell that produce testosterone. Ni kalau tak tahu susah. Jangan jadi lelaki. Okay, Leydig cells is the cell that produce your testosterone. Ni penting. Without Leydig cell, you are not a man. Okay, so Leydig cell ni penting. So perempuan tak adalah Leydig cells. Okay, are located at the soft connective tissue of the seminiferous tubule. Dia tulis dekat sini kan. Okay, outside seminiferous tubule. So kalau gambar yang tadi, basic Leydig cell. Okay, Leydig cell located outside seminiferous tubule. So dekat sini you akan nampak dekat sini. Okay, this is outside kan? Okay, outside seminiferous tubule. Ni another seminiferous tubule, dia between. Okay, dekat kawasan interstitial fluid. Okay, so you akan nampak dekat sini Leydig cell, Leydig cell, Leydig cell. So Leydig cell ni yang akan produce you punya testosterone. Okay, Leydig cell. Okay, located at the soft connective tissue di bahagian luar seminiferous tubule. Okay, and then you have another cells. Okay, kita panggil Sertoli cells. Okay, lelaki kena ingat yang ni, jangan salah. Okay, Sertoli cell. So Sertoli cell
is located inside your seminiferous tubule. Okay. Okay, kat sini dia ada, kalau you nak, dia tunjuk dekat sini secara umum kalau dekat sini dia tunjuk. Nampak tak? Macam dia, it is part of your seminiferous tubule. Ni Sertoli cell. Kalau yang gelap-gelap ni, ni macam spermatogonia, spermatocyte, spermatid kan. Yang di luar ni, okay, di sekeliling ni, yang lain ni, this is Sertoli cells. Okay, Sertoli cells. So, Sertoli cells ni dekat sini, okay, joined by tight junction is okay, tak apa. It provides a barrier to prevent harmful substances from entering the tubule and interfering with spermatogenesis. Okay, dekat sini dia lebih general. Mungkin lepas ni akan jumpa lagi specific function of Sertoli cells. Okay, sekejap lagi akan jumpa specific function. Tapi sebenarnya Sertoli cell ni secara umumnya kelas, dia provide nutrients juga. Okay, provide nutrients for the growing sperm. Okay, provide nutrient for the growing sperm. Tak ada dalam nota ni, it's okay. So you tak perlu ingat lah. Okay, saya just bagi tahu. And dia juga bertindak sebagai barrier. Okay, barrier. Sebab tu setengah buku dia panggil Sertoli cell ni sebagai nurse cell, sel jururawat. Okay, dia bertindak sebagai barrier. Okay, kalau saya terangkan lagi detail lagi, dia agak complicated. Dia you just faham dia bertindak sebagai barrier to assist spermatogenesis. Okay, it provides a barrier to assist spermatogenesis. Barrier ni maksud dia terlampau umum, dia bertindak sebagai barrier untuk halang certain chemicals, okay, untuk protect developing sperm. So dia guna term barrier dekat sini secara umum sahaja. Okay, nanti you akan jumpa specific function later on. Okay, so you have two types of cell here. Leydig cell, which located outside seminiferous tubule, and you have Sertoli cell located within the seminiferous tubule. Leydig cell produce testosterone. You kena ingat ni, pernah keluar exam. Sertoli cell, okay, Sertoli cell, you just cakap dia assist spermatogenesis. Okay, it assists spermatogenesis. Okay. Now, tadi saya dah mention that sperm is produced in your seminiferous tubule here. Okay, ada banyak ni. So you just imagine ada banyak sangat sperm dalam ni. Okay. Contoh untuk lelaki yang apa ni, yang normal, okay, you kena produce untuk you kena produce more than, tak silap saya, more than 15 million. Okay, more than 15 million per mil. Ni baru consider normal tau. Kalau less than this one, consider tak normal. So kena more than 15 million per milliliter dekat situ. So you nampak berapa banyak, okay, sperm. So dekat sini nampak ada banyak lobule kan. So banyak sangat sperm that will be produced. Okay, so lepas dia produce, tadi saya dah mention dia akan travel to testis, and then dia akan pergi to, okay, this is testis, dia akan pergi kepada epidermis. Okay, epidermis kelas untuk for your information, sperm ni walaupun dia dah ada ekor dekat sini, okay, kat sini dia dah ada ekor dah, tapi dia tak ada kebolehan untuk berenang lagi. Okay, dia tak ada ability to swim. No ability to swim even though dia ada tail. Okay, dia ada ekor dah. Okay, so dekat after production dekat seminiferous tubule, testis, dia akan pergi to the head of epidermis. Okay, ni head, and then dia akan travel down pergi dekat body of epidermis, number one, body of epidermis, and last kali dekat sini pergi dekat tail of epidermis, and last kali dia akan pergi dekat mana? You nampak dekat sini, vas deferens, towards vas deferens. Ingat tadi gambar vas deferens kan? Vas deferens and then urethra. Okay, and then dia akan ejaculate lah. Okay, so sebab dia tak pandai lagi nak berenang dekat sini kelas, dia travel macam mana? Okay, dia travel to testis, to epidermis by pressure of fluid from your testis. Okay, pressure of your fluid, testis fluid. Okay, testicular fluid. So dia menyebabkan dia bergerak daripada seminiferous tubule to testis and epidermis. So dekat epidermis ni kelas, okay, pernah keluar function epidermis, okay. Epidermis keluar 2 kali pernah ikut soalan, tak saya function of epidermis. Okay, dekat epidermis ni, okay, apa function dia? It provide site for sperm to gain
dekat sini dulu apa? To gain increased motility. Okay. Sini. Epidermis provides site for sperm maturity. Okay. Dia provide site for sperm to gain maturity actually. So dekat sini dia akan boleh bergerak dah. Okay, they gain ability to swim at epididymis. Okay, dia ada kebolehan untuk berenang semasa di dalam epididymis. Okay, it provide site for sperm, okay, to gain maturity, ataupun you boleh jawab macam ni, provide site for sperm, provide temporary site. Okay, provide temporary site for sperm. Okay, tu function dia, provide temporary site for sperm. And yang kedua function dia is the place where the sperm gain ability to swim. Okay, motility ni pergerakan so they gain ability to swim. And astot, ni maksud saya astot, saya dah guna dekat sini tadi, provide temporary. Okay, storage site for sperm. Okay, provide temporary storage site for sperm. Okay, and the place where the sperm gain ability to swim. So ada dua dekat situ. So they gain ability to swim here. Okay. Next, semua dengar ke di sana? Diam je. Dengar, madam. Dengar Dengar, madam. Okay. Now you nampak secara luaran ni dekat sini, your testis here, okay, epididymis, okay, and towards here vas deferens, okay, nampak tak, past your urinary bladder, so ada dua kan, past your urinary bladder, and dekat sini dia akan mix, your sperm will mix with liquid from the seminal vesicle, okay, and dia akan mix with liquid from prostate gland and also bulbourethral gland. Nampak tak, dia akan bercampur dengan cecair daripada ni lah, all the accessory gland dekat sini. Nampak je accessory but very important, okay. And then last kali dia akan pergi to urethra and ejaculate, okay. So dekat sini lah dia punya statement ni, vas deferens runs upward to the pelvic cavity and pass above urinary bladder, okay, and each vas deferens empties into short ejaculatory duct. Ada gambar ejaculatory duct dekat depan tadi, saya rasa ada kot dekat this one, okay, ejaculatory duct, okay, seminal vesicle ada ejaculatory duct, okay, dekat situ. Nanti dia which passes through the prostate gland. Macam saya kata, seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland, semua dia akan pass through kat sini. So, nampak tak? Bulbourethral gland akan secrete cecair lagi. Okay. So, the main function of vas deferens. Yang ni pernah keluar soalan kelas. Main function of vas deferens. Mana ni? Okay, is to convey live sperm from epididymis. Mana vas deferens you? Ni vas deferens. So you dah nampak dah. Vas deferens function dia to convey live sperm from epididymis, okay, to into urethra. Yalah di tengah-tengah kan? Vas deferens function dia untuk convey sperm from epididymis, okay, to urethra. Pernah keluar function ni? Sekali lah, pernah ke dua kali saya tak ingat. So the urethra is a tube. Ni urethra you is a tube that conduct urine and semen at different times. Yes, dia tak boleh, you takkan boleh urinate semasa semen dikeluarkan. Okay, and semasa semen dikeluarkan you tak boleh nak urinate. Okay, so dia takkan berlaku serentak. It is at different times. Sebab ada sphincter ataupun apa namanya? Dia punya sphincter apa bahasa Melayu dia? Yang dekat sini dia akan control. Bila ejaculation berlaku dekat sini dia akan contract. Dia akan mengecut. So dia akan tutup bladder so urine tak boleh keluar. Hanya semen saja keluar. So bila urine keluar, semen pula tak boleh keluar. So mesti macam apa? Macam injap ke benda? Injap sphincter. Saya tak tahu bahasa Melayu dia, sphincter. Okay, so dia berbeza okay. Berbeza masa. Okay, jangan ingat you produce semen dengan urine tu serentak, you release urine dengan semen serentak. Tak. Okay. And penis contains, okay, yang ni tak ada apa pun. Tadi saya dah mention that penis ada erectile tissue, spongy erectile tissue. Actually ada 3 dan nama dia pelik-pelik. So saya takkan mention dekat sini You just tahu it is consist of spongy erectile tissue. That's it. Okay, tak ada benda lain dah. Kalau saya bagi nama dekat sini, you boleh semak dekat internet kalau you nak Google tapi nama dia complicated sikit lah.
Okay, so penis will enable sperm to be inserted into female reproductive system. So dekat sini kelas, yang pernah keluar semasa exam function yang ni epidermis pernah keluar, function yang tadi lah epidermis kan. Okay, epidermis, apa lagi yang pernah keluar? Tak ada sangat kot kat sini. Okay. And then you kena tahu dia punya flow. Okay, starting from seminiferous tubule. Okay, and then yang kedua testis. Testis number 2. And then after testis you have epidermis. Okay, epidermis and then vas deferens. After that urethra. Okay, you kena ingat flow tu, lalu ada pathway tu. Okay, yang tu kena ingat. Pernah keluar juga semasa exam. Tapi yang tu dah lama dah. Batch yang dekat, I think kat Shah Alam ke Puncak Alam. So dah lama sangat, tak pernah keluar. Okay. Okay, sekejap. Okay, so yang ni pula. Semen is a complex mixture of sperm and fluid. So bila kita jangan cakap sperm yang dia release keluarkan. It is semen. Okay, sebab semen yang contain sperm and fluid. Okay, so sperm is just a sperm cell. So dia berada dalam semen. They are secreted that are secreted by 3 types of accessory gland. Okay, so cecair ni, fluid ni daripada tadi saya dah mention seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. Accessory, but it is main. Okay, dia adalah utama. Dia bukan aksesori sahaja. Walaupun nama dia aksesori. Okay, yang ni pernah banyak kali keluar kelas. So you kena tahu ni gambar apa. Oh, this is seminal vesicle. Bentuk macam kipas. Kipas saya tak tahulah. Okay, whatever bentuk. Prostate gland, you kena tahu prostate gland. Yang ni yang banyak. Okay, macam betul love dekat sini. Sayangilah saya, prostate gland. Because prostate gland ni ramai lelaki kena kan, cancer prostate gland. Okay, bulbourethral gland ni macam kacang kat sini. Macam mana pun you kena tahu je. Pernah keluar exam juga yang ni. Ni semua pernah keluar exam, 3 ni. Okay, sama ada tanya function dia. Okay, and then dia tunjuk structure, dia tanya you apa benda tu. Contoh dia kalau tunjuk sini bulbourethral gland. Jenuh you nak ingat. So kena ingatlah ejaan bulbourethral gland tu. Okay, kena ingat ejaan dia. Kena ingat structure dia. You need to remember. Yang ni banyak kali keluar. Okay, now seminal vesicle yang ni, yang macam kipas ni. Okay, seminal vesicle, apa dia buat? Secretion dia, it contains fructose and prostaglandin. So you nampak fructose, sugar, energy. So maksudnya provide energy for the sperm to swim. So dia dapat energy daripada fructose ni. Secretion dari fructose. And seminal vesicle prostaglandin. Class, every time you nampak prostaglandin ni, you dah kena imagine perkataan ni, contraction. Okay, prostaglandin will stimulate contraction of the uterus. Okay, sebab bila ejaculate masuk, okay, so dia akan menyebabkan uterus contract untuk help to move the sperm up the female reproductive tract. Okay, kena ingat. Okay, prostate gland, dia provide milky and alkaline fluid. So cecair dia akan nampak milky, warna macam susu sikit. Okay, and it is alkaline, bukan acidic. Acidic ada pada vagina, alkaline ada pada lelaki. Okay, sebab kita nak neutralize kan. So lelaki kena alkaline. So it provide milky and alkaline fluid daripada prostate gland tadi untuk neutralize the acidic environment of vagina. Okay, kalau too acidic, maybe sperm akan mati kan. That might kill or slow down the sperm. So you need to be very alkaline in order to penetrate vagina. Okay. Next, bulbourethral gland. Okay, yang macam kacang tadi. Okay, so dia provide mucus. Okay, mucus secretion. Function dia sebab nak apa? Nak membersihkan. Cleanses the urethra of traces of acidic urine. Sebab tadi kan dia conduct semen and urine at different time kan. So dia nak bersihkan acidic urine tadi. Okay, and at the same time lubricate the penis to facilitate penetration into the vagina. So mucus tu akan membantu untuk lubricate your penis, okay, for penetration. Okay, so yang 3 ni kelas semua dah pernah masuk exam and tak mustahil akan keluar lagi. And you kena ingat secretion dia dengan function dia. Boleh? Boleh, ada. Okay, boleh. Lelaki punya tak complicated sangat, so tak ada masalah. Okay, sikit je. Yang ni kita nak masuk spermatogenesis.
Okay, the sperm production, development of sperm. So kalau orang tanya what is spermatogenesis, it's the sperm production or sperm formation. Okay, starting from, you nampak ni kan, spermatogonium. Ini you kena ingat dia punya pathway ya. I'm sure you dah pernah belajar ada benda ni. Okay, spermatogonium, it is in diploid state, which is 2 ends, so ada 46 kromosom dekat sini, spermatogonium. Okay, and then after that dia akan undergo meiosis 1. Okay, undergo meiosis 1, so dia akan form primary spermatocyte, and later on dia akan split lagi, undergo meiosis 2 to form secondary spermatocyte. And then after that dia akan form spermatids kan. Kita tak panggil sperm lagi kelas, kita panggil dia spermatids. Okay, and last kali in the lumen of seminiferous tubule you will have your sperm cell or spermatozoa. Okay, spermatozoa, your sperm cell. Yang ni kalau masuk lab memang best sebab kita ada slide of sperm cell. So agak menarik, you boleh cari actually, sangat kecil and sangat susah nak jumpa. Okay, kadang-kadang lelaki pun tanya saya macam mana tak nampak pun dia teka benda yang salah bawah mikroskop. Sedangkan you dah tahu sperm cell bentuk dia macam ni kan. Ini yang you patut nampak bawah mikroskop. Tapi ramai yang tak jumpa bawah mikroskop. Okay. Now spermatogenesis, tadi saya mention development of sperm, formation of sperm begin during at puberty. Saya tak tahu tingkatan apa you ni. Tingkatan 1 kelas selalunya lelaki. Tingkatan 1 ke darjah 6 ke tingkatan 2? Lelaki selalunya bila you begin your puberty. Kalau perempuan darjah 4 dah start. Form 5. Wah, perempuan lambat sangat tu. Okay, selalunya betul kan, form 1 macam tu kot. Saya tak tahulah suara kalau saya tengok berubah form 1 macam tu kan. Form 1, form 2 tu. Okay, mungkin ada yang lambat lah. Form 5 tu you lambat lah tu. Okay, so within the testis, sperm form in the seminiferous tubule. Tadi dah banyak kali mention, sperm produced in seminiferous tubules. Okay, so spermatogenesis starts from the outermost part. Okay, outer ni lah. Saya akan start daripada sini lah. Bahagian paling luar sekali. Outermost part of your seminiferous tubule and towards, okay, inwards, okay, to the lumen of seminiferous tubules. Okay, ni tak apa, tak perlu hafal lagi. Ni gambar yang you ada kan. Saya kalau tengok gambar banyak-banyak saya pening. Saya tunjuk gambar ni je. Okay, ni gambar saya letak sendirilah. Okay, sebab gambar ni sama je, tak ada masalah pun. Okay, tapi saya suka gambar ni sebab simple lagi. Okay, you have your spermatogonium dekat sini kan, sel yang paling luar sekali. Okay, and then dia akan develop into primary spermatocyte. Yang ni ada hormon yang stimulate dia, which is FSH. Pernah dengar tak? Follicle stimulating hormone. Okay, secreted when you reach puberty. Lelaki dengan perempuan sama je. Ni adalah yang main hormone yang responsible for your puberty. Okay, follicle stimulating hormone. Okay, so primary spermatocyte, it is in diploid condition. You see 46 dekat sini, diploid condition. And then dia akan undergo meiosis 1 to form secondary spermatocyte. So yang dekat sini meiosis 1. Okay, daripada primary ini meiosis 1. Okay, and daripada sini ke sini meiosis 2. Okay, then you have these spermatids. Okay, 23 in haploid condition. Okay, then you pergi balik lah, you tengok balik yang ni. Okay, nak tengok statement dia. Primordial germ cell divides mitotically to form spermatogonia or spermatogonium. It's just plural and singular. Okay, maksud germ cell, selalu you dengarkan germ cell ni. Germ cell maksudnya undifferentiated cell, sel yang belum membahagi. Okay, undifferentiated cell, then dia akan form spermatogonia. And spermatogonia will later on, okay, divide by mitosis first. Okay, daripada sini ke sini, nampak tak growth and differentiation? So this is mitosis. Okay, into primary spermatocyte. Okay, and then after that, primary spermatocyte divide meiosis 1. You get this 2 secondary spermatocyte which is haploid dah. Okay, haploid condition. Okay. Nampak 2 haploid secondary spermatocyte, then divide lagi to form 4 haploid spermatids. Okay, ini, and last kali proses dia adalah spermiogenesis. Okay, spermiogenesis maksudnya apa dekat sini? First you have spermatids, then you have spermiogenesis, barulah you dapat spermatozoa. Okay, spermiogenesis kat sini dia explain the final stage of spermatogenesis. Okay, it's the final stage.
which spermatid elongates, memanjang, shed its excess cytoplasm and forms a tail. Ni dia membentuk tail. As a result, mature sperm consists of head, okay, mid-piece bahagian tengah ni, and flagellum tail. And for your information, dekat bahagian ni ada banyak mitochondria, okay, to provide energy for the sperm to swim. Okay, ingat lagi sperm gain ability to swim in epidermis. Okay, so salah satu function epidermis, it is the place where the sperm gain ability to swim and temporary storage site for sperm. Okay, dua function tadi. So habis dah dekat situ. Madam. Ya. Jadi macam kalau yang dalam fluid tu ada fructose, nanti fructose tu akan masuk ikut plasma membrane lah. Yang dekat situ. Tak ada. Tak adalah saya nak cakap fructose masuk plasma membrane. Saya nak cakap cecair tu sahaja. Okay, macam kita lah. Kita nak yang hasilkan energi badan kita ATP. Source of ATP daripada sugar kan. Carbohydrate, nasi yang you makan. Macam tu lah. Boleh imagine macam tu. Macam glucose kan. Cellular respiration, ingat balik tak? Okay. Macam tu je lah proses je. Okay. Jangan fikir complicated sangat. Tapi pernah keluar soalan tau. Dia tanya kat sini. Apa function organelle yang ada dalam ni? So you kena faham kat sini ada mitochondria. Okay, it provides energy for the sperm to swim. Pernah keluar masa exam. Okay. Tu je lah. Yang ni pathway kena tahu Pathway dia starting from spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, spermatozoa. Okay. Tu je lah. Okay, ni yang lelaki. Last sekali dia punya hormonal control. Okay, in male reproductive system. Okay. Again, you jumpa pada hypothalamus lagi dekat sini kelas. This is brain actually kan, part of your brain. Hypothalamus for your information dia akan secrete hormone nama dia GnRH. Okay, GnRH. GnRH ni kalau nampak, dia akan stimulate your anterior pituitary gland. Okay, anterior pituitary gland. Your anterior pituitary gland, okay, will stimulate production of LH and FSH. Okay, so anterior pituitary gland ni will produce ni lah LH and FSH. LH luteinizing hormone. Jangan salah eja, pernah keluar exam. Okay, and dia akan secrete FSH. Okay, so hormonal control in male, you ada apa? GnRH, you ada FSH, you ada LH, and lagi satu hormon yang penting bagi lelaki, testosteron. Okay, yang ni semua hormon. Okay, role of hormone in spermatogenesis. Ni semua hormon yang terlibat dalam male reproductive system. GnRH secreted by hypothalamus. Okay. And then dia akan stimulate anterior pituitary gland to secrete LH and FSH. Okay, testosterone tu saya dah mention produced by Leydig cell. Okay, apa jadi? LH, luteinizing hormone akan stimulate Leydig cell to produce testosterone. Barulah Leydig cell produce testosterone disebabkan oleh LH, luteinizing hormone. Okay, secreted by anterior pituitary gland. FSH, FSH ni follicle stimulating hormone ni, dia akan menyebabkan Sertoli cells dekat sini, okay, produce, for example, here contoh je, Sertoli cell banyak function tadi, ni salah satu function dia lagi. Dia akan produce protein. Okay, Sertoli cell will produce protein. Protein ni digunakan untuk concentrate your testosterone. Okay, Sertoli cell produce protein to concentrate your testosterone. Secara umum lah. Okay, gambar ni sebenarnya. Okay, so kita tengok apa dia cerita kat sini. Endocrine regulation in the male involve hypothalamus. Okay, testis, yes, sebab kita ada Leydig cell that produce testosterone, and also hypothalamus that produce GnRH, and also pituitary gland, okay, that produce LH and FSH. Okay. So ni hormone regulation. So yang ni semua you dah tahu lah. Okay, GnRH, FSH and LH. Okay, kena ingat penting kena ingat. Okay, so yang ni saya dah mention tadi, LH
Okay. FSH kan, LH stimulate the Leydig cells of the testis to produce testosterone. Okay, testosterone ni untuk apa kelas? Untuk assist spermatogenesis, untuk assist formation of sperm. Okay, tu je lah testosterone ni. Okay, testosterone ni function dia banyak, so ingatlah. Okay, satu untuk assist spermatogenesis, ingat ya, to assist spermatogenesis, sebab tu dia kata kat sini assist formation development of sperm, so saya singkatkan dia to assist spermatogenesis or formation of sperm. Yang kedua, it is the principal male sex hormone. Okay, principal male sex hormone, again dia bagi tahu lagi stimulate spermatogenesis. Okay, apa lagi, stimulate development of primary sex organ before birth. Okay, and then apa lagi? Stimulate secondary sex characteristic at puberty. Maksudnya tumbuhlah misai, suara you kan jadi makin kasar, you ada muscle, dia stimulate secondary sex characteristic at puberty. Okay, tu function testosterone, pernah keluar exam, so ingatlah function testosterone. Okay, next kita apa lagi kat sini? Saya rasa saya dah explain dah tadi. FSH stimulate Sertoli cell to produce protein that concentrate testosterone. Okay, tu je lah. So Sertoli cell can also cause the formation of primary spermatocytes. Okay, can cause formation of primary spermatocyte from the stem cell to, okay, for your information, Sertoli cell ni kan saya kata dia banyak function kan. Sebab tu walaupun dia bagi ayat contoh macam ni, formation of primary spermatocyte from the stem cell, spermatogonium kan. So you boleh jawab Sertoli cell assist in apa dia? Formation of sperm ataupun spermatogenesis. Nampak tak? Selamat jawapan you macam tu. Okay, to assist spermatogenesis. Lagi spesifik dekat sini dia bagi tahu. Dia yang menyebabkan spermatogonium tu bertukar menjadi primary spermatocyte. Okay, kalau you baca detail lagi, lagi complicated sebenarnya. Okay. Now, when sperm count is high, bila terlampau banyak sangat sperm dihasilkan, apa jadi? Sertoli cell. Okay, dia kata kat sini, Sertoli cell akan release inhibin. Okay, that act on pituitary gland. Now, mana tu gambar Okay, act on your pituitary gland. So, agak-agak apa jadi? So, dia akan menyebabkan anterior pituitary gland secrete less FSH and LH. Bila less FSH, less LH maksudnya less stimulation of Sertoli cell kan. Kuranglah penghasilan testosteron. Leydig cell pun kurang distimulate. So, akan kuranglah testosteron. Tu maksud dia ya. Dia akan release inhibin that act on pituitary gland to cut the release of FSH. Okay. And benda yang sama juga, okay, apa jadi kalau testosteron level itu terlampau tinggi? Okay, terlampau tinggi, dia akan send signal to your hypothalamus. Again, less secretion of GnRH. So, less stimulation of your anterior pituitary gland. So, less FSH and less LH will be produced. Okay, so kuranglah penghasilan sperm. Okay. Ni. Okay. Testosterone, okay, less secretion. So, saya dah sebut dah ni. Anterior reduce production of LH, FSH, decrease the production of testosterone by Leydig cell. Saya rasa you boleh nampak. Kalau sebenarnya gambar ni sahaja yang you patut explain. Okay, gambar ni sahaja. Actually. So, kalau you boleh buat cerita daripada gambar ni, you dah faham lah. Okay. Ni lagi satu gambar yang penting lah. Yang you, kalau you faham lah. Okay. Ni bagus actually. Dia nampak. Hypothalamus, secret GnRH, gonadotropin releasing hormone. Plus, kalau dalam exam, kalau you tak yakin dengan GnRH, you boleh guna short form. Okay. GnRH. Stimulate anterior pituitary gland secrete FSH and LH. FSH stimulate Sertoli cell to apa dia? To assist spermatogenesis. Okay, saya dah cakap to assist spermatogenesis. Function secara umum. Tadi kata seperti nak sebagai barrier lah kan. To assist spermatogenesis. To protect, to provide nutrients. Semua untuk spermatogenesis. And at the same time, dia akan produce apa tadi? Protein kan?
to concentrate testosterone. Tak ada dalam ni. Okay, protein to concentrate testosterone. And dia akan release inhibit when sperm count is very high. Okay, act on anterior pituitary gland, so less FSH and LH. Sama juga testosterone produced by Leydig cell. Nampak tak? Bila banyak sangat negative feedback, hypothalamus, okay, anterior, so last kali dia akan less secretion of LH and FSH. Okay. Itu untuk lelaki. Okay. So dah pukul 4. Okay, kita semua okay ke? Laju sangat ke? Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Penat dengar. Okay, kalau female ni saya akan masuk dia punya structure saja. Dia punya function untuk yang cycle tu saya tak masuk. Sebab dia proses. So saya nak satu masa lain yang lebih apa? Lebih relax sikit. Okay. 1 hour. Sekejap. Okay. So kita masuk juga structure lah sikit of female reproductive system. Okay. Perempuan ni dia lebih complicated kelas. Okay, kita faham perempuan lebih complicated. Bukan sahaja dia punya sistem dia, kita pun memang complicated sikit. Susah nak faham. Kalau orang sedih, kita menangis kan. Kalau orang gembira pun kita menangis. Okay, so perempuan ni complicated. Sama juga dia punya sistem dia. Okay, so kalau tengok lelaki senang. Function ni saya tak tahu apa tadi. Ada tak function lelaki tadi? Okay, kalau tengok function male reproductive tract just nak deliver sperm sahaja. Tapi kalau perempuan, okay, female reproductive system, first apa? Lelaki, yes, lelaki pun ya, dia akan produce male kan, gametes. Okay, kalau perempuan dia nak produce female gametes. Okay, tadi sperm, okay, spermatozoa. Kita nak produce oocytes. Okay, and again, function kedua, kita nak receive penis and sperm released from the male during sexual intercourse. Okay, function yang kedua. Banyak lagi. Function yang ketiga. Lepas tu berlakulah fertilization. After berlaku fertilization, kita juga nak nourish the embryo. Nak houses the embryo selama 9 bulan. Penat lagi. 9 bulan. Panjang lagi cerita. Lepas dah nourish the embryo, nak melahirkan pula. Nak give birth pula. You rasa? Banyak tak kerja? Nak give birth. Yang ni pun walaupun setengah jam you bertarung pun, 1 jam you bertarung pun amat menyeksakan. Okay. Lepas dah bersalin, apa pula you nak buat? Dah kena produce milk pula for the young lactation. Sepatutnya list ni panjang lagi tau kelas. Bukan saja nak menghasilkan susu, nak kena jaga, bangun malam, nak kena tukar pampers, tapi tak masuklah dalam female reproductive system punya lah kan. Okay, nah yang ni semua function dia. Banyak tak? Kalau lelaki saya tak nampak apa function dia berdiri atas tadi. Sikit je. Nak produce, lelaki nak produce gamete dengan nak release sperm. Tapi kalau perempuan, you bayangkan, banyak sangat dia punya cerita dia. So that's why perempuan lebih complicated. Sebab reproductive system dia pun complicated. Okay? Ini female. Okay? Hopefully bolehlah you tengok ni, faham kan? Walaupun banyak, yang mana yang penting? Your ovary, okay, yang penting. Uterus, rahim you, okay, cervix, bukaan pada uterus, okay, cervix, apa lagi, anus rectum tak, vulva tak, okay, urethra tak, kita, okay, urethra, vagina, okay, yang ni yang main lah untuk, okay, oviduct, okay, fallopian tube kan, okay, yang ni yang penting lah untuk kita, human female reproductive system, okay. Yang lain-lain tu exercise bagi saya tak ada apa pun. Okay. Okay, so ovary. Kalau tengok ni structure of ovary kalau nampak dekat sini, ovary kita ada banyak follicles. Okay, you can see here. Many follicles. Kita panggil dia ovarian follicle. Okay. So dekat sini you boleh nampak dekat sini, okay, ni dah ada egg ya. Okay, secondary oocyte. Dekat sini nampak tak ni Okay, dekat sini saya dah bulatkan dekat sini. Okay. Dia akan grow ni, actually dia grow, and this is your secondary oocyte. Okay, secondary oocyte tu every month kita akan release secondary oocyte. Okay, every month kita akan release secondary oocyte, bukan ovum lagi ya kelas. Okay, for your information, kita tak release ovum every month, kita release secondary oocyte. So betulkan fakta tu yang masa cakap, bukan ovum lagi. Okay, each follicle consists of immature egg called the oocyte that is surrounded by layers and layers of follicle cell. So I'm sure you imagine this is your oocyte, secondary oocyte,
it is surrounded by layers and layers and layers of follicle cell. Okay, follicle cells. Okay. And during ovulation, the follicle cell will rupture, pecah, releasing secondary oocyte and leave behind your follicle tu, and dia akan become corpus luteum. I'm sure yang ni you dah pernah belajar masa sekolah menengah, kan? Corpus luteum. Betul kan? Dah pernah ke? Betul, madam. Okay, so you dah boleh imagine lah. Nampak dia tulis mature follicle. Okay, so kena imagine follicle ni penting sebab follicle ni nanti dia boleh secret apa? Hormon apa kelas? Kalau you dah pernah belajar, follicle ni dia akan secret apa? Estrogen. Okay, estrogen. Mungkin you nak tahu kot. Okay, so this is your secondary oocyte release every month. Okay, it is surrounded by follicle cell. Follicle cell akan develop corpus luteum, dan dia akan secret estrogen. Okay, dia akan secret estrogen later on. So ni nampak tak secondary oocyte? Okay, secondary oocyte release every month. This is your oviduct, ataupun kita panggil dia fallopian tube. So kelas, kalau berlakunya fertilization dekat sini, apa maksudnya? Sperm berjumpa dengan ovum di sini. Okay, berjumpa dekat sini. And dia berlaku fertilization dan dia menempel dekat sini. Itu yang kita panggil kelahiran di luar rahim. Kalau you biasa dengar kan, kelahiran luar rahim maksudnya dia bukan berada dekat sini, uterus. Okay, dia berada di dekat sini, fallopian tube. So, as a result, dia akan buang. Okay, dia akan buang lah, tapi tak baru satu je buang. So you still have another one dekat sini kan. So tak ada masalah, you buang satu saja. So the fallopian tube, uterus, okay, and vagina. Vagina ni cervix ni bukaan vagina, cervix, okay, uterus, rahim you, okay. It may this one lagi oviduct, okay, dia membentuk your reproductive tract, female reproductive tract. Okay. Alah, low dah pula. Pendek dekat. Okay, saya tak charge. Dekat sini ada fimbriae kelas. Ni fimbriae. Yang macam jari ni. Nampak tak jari ni? Yang bentuk macam ni tu. Nampak kan? Fimbriae ni, dia akan create fluid. Okay, so dia macam kalau you tengok dekat video mana kalau you jumpa lah, dia create fluid, dia akan macam penyapu tau. Dia akan sapu oocyte tu, dia akan sweep the oocyte to the fallopian tube. So dia membantu untuk tolak oocyte tu pergi dekat fallopian tube. So dia akan tunggu di sini, sperm akan datang, menanti dengan penuh sabar dekat sini, secondary oocyte tu. So oocyte will be carried towards the uterus by the combination of the peristalsis and the beating of the cilia. Actually bukan dekat uterus lagi kelas, dia kena tunggu di sini dulu, setia menunggu sperm dulu. Faham kan? Sperm akan masuk sampai kat sini. Dia nak tunggu kat uterus. So sebelum dia pergi dekat uterus ni, dia akan pergi, sperm akan travel up until here. So dia akan berlaku fertilization dekat sini, embryo, dan dia akan undergo mitosis semua, dia akan menempel dekat sini. Okay, nanti kita akan belajar proses dia. Okay, and then apa lagi? Oviduct of fallopian tubes, okay, receive secondary oocyte. Yes, and provide site for the fertilization process. Ingat function fallopian tube. Receive secondary oocyte. Saya kata dia setia menunggu dekat sini. And provide a site for further fertilization process. So fertilization process berlaku dekat fallopian tube. Okay, cuma janganlah dia tak pergi travel ke sini. Dia kena travel. Kalau tak travel, kelahiran kandungan luar rahim. Okay. Uterus is a hollow organ, kosong sahaja. Okay, function apa? Untuk receive, untuk retain, untuk nourish a fertilized ovum. Pernah keluar masa exam, function uterus. Okay, receive, retaining, nourishing, fertilized ovum. The wall of the uterus is composed of the 3 layers. Tapi dekat sini dia bagi tahu satu layer saja, endometrium. Dia tak mention yang myometrium ke apa. So dia tengok yang ni je, okay. Dia fokus dekat endometrium sahaja. Okay, the inner layer is called endometrium, which is a site of implantation. Ni penting you tahu Ni adalah site for implantation. Kalau ditanya function dia, function dia kena kata site for implantation of fertilized egg, endometrium ni. Okay, so bila tak fertilized, apa jadi? Dia akan keluar, slough off as menstruation.
Okay, heavy bleeding. Okay, pun okay, cervix, the lower part of the uterus that protrudes into the vagina. Okay, so bila you nak bersalin nanti kelas, doktor akan tengok bukaan cervix bukan simply you tengok je, you nampak 2 cm, 3 cm, 4 cm, tak ada. You kena masukkan tangan di sini untuk rasa bukaan cervix ni. So make sure dia dilate about 10 cm, barulah boleh lahirkan baby. Cervix bukan you simply tengok tak ada tengok macam tu. You kena rasa, masukkan jari dekat sini nak rasa bukaan dia. So nanti those yang ambil medik nanti mungkin you ada lah. Okay, you dari doktor, pelatih, nanti you boleh buat benda ni. You boleh rasalah bukaan dia. Okay, the secretion of the mucus, yes. Okay, female pun akan secret mucus. Okay, bahagian cervix dia akan secret mucus. Okay, dia akan secret mucus untuk enhance sperm movement into the uterus and block bacteria in vagina to spread into the uterus. So cervix dia mengandungi mucus. Mucus ni function dia untuk enhance sperm movement and avoid bacteria in vagina. Okay, so vagina you dah tahulah, this is the organ that receive penis during intercourse. Okay, walaupun dia penis, kalau kita sebut penis tapi kalau kita suka sebut penis, penis bahasa Melayu, penis English, tapi ejaan penis. Okay, bunyi je dia lain. Okay, vagina is also the birth canal or the passageway. So tak boleh nak imagine kan, kecil je vagina ni saluran dia, tapi tempat untuk deliver baby. Baby keluar ikut ni, kepala besar pun boleh lalu. Saya tak faham, nampak macam kecil tapi boleh lalu. Okay, sebab dia boleh dilate. Okay, and also menstrual flow lah to leave the body. Okay, so yang ni semua okey lagi ke? Habiskan ke? Saya habiskan yang ni je. Okay, nanti kita masuk proses saja. Okay, oogenesis. You nak continue ke nak sambung kemudian? Okay, proceed lagi. Proceed pun tak apa, madam. Proceed pun tak apa, sikit lagi Okay. Tadi testis produce testosterone, ingat Testis ada Leydig cell that produce testosterone. Ovaries pun sama juga. Selain daripada menghasilkan gamete, dia pun menghasilkan sex hormones. Okay, so kita ada estrogen and progesterone kan, perempuan. Okay, the process of ovum egg production is called oogenesis versus spermatogenesis. Okay, only one of the mitotic product of oogenesis become a gamete. So hanya satu sahaja yang dihasilkan kelas. Lelaki tadi dia akan buat 4 spermatids, right? Kita tak, kita ada satu sahaja yang become functional egg. Okay, functional egg hanya satu sahaja. Yang lain kita panggil dia 3 tiny polar bodies. So walaupun kita hasilkan 4, 1, 2, 3, 4, hanya satu sahaja yang become functional egg. Yang ni kita panggil polar bodies. Okay, tiny polar bodies that deteriorate. So dia akan deteriorate. Okay, so tak boleh jadi functional egg. Hanya satu sahaja. So sangat berharga, satu sahaja. Okay. Now, sebelum you lahir lagi kelas, millions of oogonia from primordial germ cell are present in the ovaries. Sebelum lahir, before you lahir, meaning that semasa you peringkat embryo lagi. Okay, untuk baby perempuan, dia dah start produce oogonia. Okay, so semasa lahir sahaja dah no more new oogonia are formed after birth. So, apa yang menentukan bilangan dia adalah sebelum lahir lagi. Okay, so lepas lahir dah tak ada dah. No more new oogonia are formed after birth. Okay, so lepas you form oogonia nanti you kena tunggu pula puberty. Okay, bila puberty barulah, okay, dekat puberty ni bukan semua oogonia tadi akan mature every month. Only 400 to 500 sahaja yang mature every month. So bila you kira about 400 to 500, that is why you akan kita panggil menopause. Bahasa mula dia menopause ataupun puberty and in her 50s or before. 40 tahun ke atas dah start menopause perempuan. Kalau lelaki mungkin lambat sikit lah. Tapi lelaki, for your information, testosterone level you akan drop semasa umur you 40 tahun ke atas. So waktu siang, macam saya kata tadi, kalau you sihat, menyebabkan your penis akan
can erect because of high level of testosterone. So maybe kalau 40 ke 50 tahun, you ada masalah dengan testosterone. So you kena ambil suplemen testosterone. Tapi bukan sekarang lepas umur you 40 ke 50. Untuk perempuan, dia masalah dia yang ni lah perempuan. Sebab kita punya yang mature hanya 400 ke 500 lah lebih kurang. So that's why umur 50 kita, dah ni lah semakin cepat you you produce contoh you period, contoh dah jam 4 dah period, kemungkinan besar lah cepatlah you menopause. Tapi tak tahu juga, mungkin you ada banyak ugonia. Okay, so tak tahu, depends juga sebenarnya. Okay, ni you boleh kira sendirilah. Saya rasa betul kot, you akan dapat umur 50, you akan stop kalau 400 to 500. Okay, yang mature every month. Okay, so kalau you ramai anak kelas, kalau you ramai anak perempuan, selalunya bila orang dia menyusu, kan saya ada mention pagi tadi, dia akan menyebabkan oxytocin release kan. Oxytocin tu dia pun dia menghalang tau period. So orang yang menyusukan anak kadang-kadang sampai setahun 2 tahun tak ada datang period. Ada yang datang period macam biasa, ada orang yang sampai setahun tak menghasilkan period. Maksudnya dia dah jimat dah dia punya ovum setiap bulan. Okay, ada jimat. So mungkinlah dia lambat sikit untuk menopause ke. So kalau you nak lambat menopause, you kena bersalin banyak-banyak. Faham? Tak adalah, itu teori je. Okay? Okay, next. Yang ni sama juga macam tadi, spermatogenesis. Apa yang jadi, oogonium versus spermatogonium tadi undergo mitotic division into primary oocyte. Okay, so ni dalam peringkat embryo lagi. Okay? Oogonia ni terbentuk, okay, masa peringkat embryo, and then masa you lahir, you dah ada primary oocyte. Okay, ini pernah keluar exam. Primary oocyte, nama dia start dekat prophase of meiosis 1. Okay, prophase of meiosis 1. So you boleh imagine all the babies out there, semua baby yang dekat luar tu, dia ada primary oocyte which dia start dekat prophase, okay, prophase of meiosis 1. Okay, so kalau you ada adik, you imagine lah dia ada primary oocyte start dekat prophase of meiosis 1. Pernah keluar exam ni. Okay, and then after that, bila you reach puberty, again FSH nanti. Okay, FSH akan stimulate menyebabkan berlakunya meiosis 2, which is you akan start produce secondary oocyte, release every month. So sekarang kelas, sebab you tak bersalin lagi kan, tak mengandung lagi kan, so you ada secondary oocyte arrested at metaphase of meiosis 2. Pernah keluar exam. Okay, arrested at metaphase of meiosis 2. Okay, you hanya produce ovum, okay, ni ovum, this is ovum, bila berlakunya sperm entry. So you ada secondary oocyte, you tak ada ovum lagi. Ovum hanya berlaku bila ovulation take place ataupun sperm entry. Sperm entry, berlaku ovulation, sperm entry, dia akan stimulate, you nampak dekat sini, dia akan stimulate completion of meiosis 2, nampak, dia produce lagi second polar body, and kan dekat sini, only one become functional egg. Dekat sini dia split lagi kan, dekat yang ni pun sama, ni pun sama, tak berfungsi, hanya satu saja become functional egg. Okay, so you kena ingat dia punya pathway dia. Okay, boleh semua? Okay. Boleh, madam. Okay, ini saya rasa you boleh baca sendiri ni. Okay, saya dah cerita dah. So slide yang seterusnya benda yang sama je. Beginning at puberty, again FSH. Sama juga macam lelaki FSH is the hormone responsible when you reach puberty. Dia yang akan stimulate. Okay, follicle stimulating hormone. Dia akan stimulate. Okay, oogonium or spermatogonium. Okay, untuk for perempuan, for female, okay, stimulate follicles to mature each month. FSH, follicle stimulating hormone. So dia stimulate follicle. Okay, ni yang dia punya kerja lah. So, okay, as the follicle matures, primary oocyte complete meiosis 1. Okay, ni tadi, meiosis 1 complete. Haploid ni tak ada apa pun. Okay, first polar body, you nampak kan? You have first polar body and secondary oocyte. Yang ni tak boleh, okay? First one is smaller, may later divide to form two polar bodies. Kalau dia divide juga pun kelas, dia akan deteriorate juga. Okay, that will disintegrate. Okay, secondary oocyte, you nampak kan? Bila dia split juga, again satu pun akan jadi deteriorate. Okay,
Ni semua tak ada apa pun. Okay, so yang ni ovulation, secondary oocyte release. Okay, ovulation, secondary oocyte release. Nampak dekat sini. Pergi dekat mana kelas? Dia akan pergi dekat ovida, fallopian tube. Okay, kelas. Dengar saya tak? Dengar, madam. Saya punya bateri dah mati dah. Madam. Saya tak charge. Dengar, dengar. Dengar tak suara saya? Dengar. Sorry, dengar suara saya? Dengar, madam. Sorry lah, saya punya bateri dah habis, tapi saya rasa sudah habis lah pun untuk oogenesis tu. Kan, saya dah terangkan gambar tu secara keseluruhan. So, lepas ni kita akan masuk cycle, menstrual cycle punya ni lah, saya akan explain dia punya fasa dia tu. All the phases dekat situ. Boleh Sorry lah dah Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So kita jumpa lagi bila Ni ada lah. Khamis Esok Esok saja. tak ada dah kan? Next Habis week. dah. Tak ada dah madam. Tak ada dah. Okay, next week kita jumpa next week. Okay? Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.